On behalf of Madhuradhwani, I'd like to welcome one and all who are present here for this panel discussion, which is going to happen in a few minutes from now. Before we start today's evening function, we have the prayer song by Swati Ravichandran. ஒருத்தி மகனாய் பிறந்து ஒருத்தி மகனாய் பிறந்து ஓரிரவில் ஒருத்தி மகனாய் ஒளித்து வளர ஒருத்தி மகனாய் பிறந்து ஓரிரவில் ஒருத்தி மகனாய் ஒளித்து வளர தருகிலனாகி தான் தீங்கு நினைந்த தருகிலனாகி தான் தீங்கு நினைந்த கருத்தை பிழைப்பித்து கஞ்சன் வயிற்று கருத்தை பிழைப்பித்து கஞ்சன் வயிற்று நெருப்பென்ன நின்ற நெடுமாளே நெருப்பென்ன நின்ற நெடுமாளே உன்னை அறுத்தித்து வந்தோம் பறை தருதியாகில் திருத்தக்க செல்வமும் சேவகமும் யாம் பாடி திருத்தக்க செல்வமும் சேவகமும் யாம் பாடி வருத்தமும் தீந்து மகிழ்ந்தேலோரெம்பவாய் வருத்தமும் தீந்து மகிழ்ந்தேலோரெம்பவாய். Thank you, Swati. Before we welcome the panelists and the convener to the stage, I'd like to say a few words on Madhuradhwani and the wonderful work that this organization has been doing. In the organization, it's a one-man show by Sri Ramakrishan. And since a year now, this organization has been active in encouraging youngsters by way of concerts, not only concerts, but by way of very, very useful lecture demonstrations, panel discussions, like what we are going to have today. Sri Ramakrishnan is very enthusiastic about promoting young talent more than anything else, because youngsters are the torchbearers of this wonderful art. So in fact, I was asking him yesterday, the panelists today are all young performers. So Archana Rama, it's good to encourage them, bring them onto the stage, make them research on these topics and have them speak. So it's a wonderful idea, and I would like to thank Mr. Ramakrishnan wholeheartedly for his efforts. And we hope that Madhuradhwani will come up with many more such Lec Dems and concerts. I'd like to invite our convener of the day, Prof.TRS N. Ramanathan, sir, onto the stage. Today's panelists, Sri Mohan Santhanam, Sumirta Vasudev and Jyotsna. Before we start, we would like to observe a 30-second silence in respect to Sri Lalgudi sir.
Thank you. Today's panel discussion is on the music of veterans before the 1960 period. And today's moderator, convener of this panel discussion is one of the most revered, respected musicologist, Prof.Dr. N. Ramanathan, sir. Here in this audience, there are many students of music who have had the good fortune to be his students. And he has guided many of us through our research and music. We are very fortunate to have Ramanathan sir here today with us. He is a walking encyclopedia, and there's no doubt about it. He is one reference point for all of us for anything that we would like to know about theory or music. Anytime he is available for all the students. His depth of knowledge in every aspect of music, his erudition in Sanskrit and other languages, his incredible attention to details, and all this make him one of the most respected musicologists of our times. He is a role model to all of us, and he is a great source of inspiration for each one of us. Some of us have had the great opportunity of being under him when he was the head of the department of Madras University. He is at present a faculty in Kalakshetra, a senior faculty in Kalakshetra, and he is a member of the Music Academy Experts Committee. One of his greatest contribution, I would say, to Indian music is his website, musicresearch.in, which is so very useful to every student of music. I mean, I doubt if there is anybody who has not visited that website. And what more is, he's always available through the email for anybody who has queries on music. And here I would like to just add a little bit of my own experience. Of course, I've been his student in the university. I've had the good fortune of being his student. Today's panelists, they have all one thing in common. They are all prominent, well-known performers in the Carnatic music field. Sri Mohan Santhanam, Srimati Sumirta Vasudev, and Srimati Jyotsna Vivek. All of them are eminent performers. And another common factor is they are disciples of very great musicians, veterans in the field. Mohan Santhanam is the disciple of Professor Sri T.R. Subramaniam sir, who is right here. Mohan Santhanam is also a very avid performer. He's been performing all over the country. He's a graded All India radio artist. And Sumitra, she's also a very well-known Carnatic vocalist who's been performing for over 15 years now. She is the prime disciple of Sangeeta Kalanidhi R. Vedavaliyamma. She's an A-grade artist of the All India Radio, and she is currently doing her PhD in music. Jyotsna, she is a senior disciple of veteran musician Srimati Sita Rajan. She is a very accomplished musician and an A-grade artist from the All India Radio. She has many prizes and awards to her credit, and she is also currently pursuing her PhD in music. So over to Ramanathan sir and the panel. Thank you. Thank you very much. Incidentally, Ariyakudi sir has a connection to this kind of an analytical presentation, because it was 20 years ago that the Shruti magazine organized a
analysis of Lalgudi's music. It was spread over a whole day session in Nardagan Sabha, and prior to that there had been a preparation of 2 months, almost weekly sittings of 3-4 hours with people like S. Rajam, K.S. Krishnamurthy, Sulochana Pattabhiraman, etc., etc. So it's I'm reminded of that. The panel, this panel had a 1 minute. A few months ago, I was present at a meeting with Mr. Ramakrishnan with 2 other academicians, Professor Swaminathan of IIT Delhi and Dr. Mohan. They were trying to evolve another stream of activity to Madhuradhwani apart from the kacheris, more in the nature of, as she said, lecture demonstrations. We also felt that it should involve a lot of preparation, thinking, merely announcing the demonstration to follow. இசைக்கலைஞர்களின் பாணியை ஒரு மையப்பொருளாக எடுத்துக்கொண்டு பல எபிசோட்களாக பிரித்து தற்கால கலைஞர்களையே விவாதிக்க வேண்டும் என்று ஒரு திட்டம் வகுக்கப்பட்டது. அதாவது ஏர்லியர் மியூசிஷியன்ஸ் வச்சு இன்னி மியூசிஷியன்ஸ், அதிலும் முக்கியமாக ராக ஆலாபனை, நிரவல், கல்பனை ஸ்வரம், பாடும் வழியை ஆராயலாம் என்று தோன்றியது. ஏன்னா அவளோட ரெப்பர்டாயர், அவளோட சங்கதிகள் அதெல்லாம் வேண்டாம், மனோதர்மத்தோடைய அப்ரோச் என்ன அப்படின்னு. இந்த தலைப்பு ஏன் எடுத்துக்கொள்ளப்பட வேண்டும் என்ற கேள்வி எழலாம். இதற்கு 2 விளக்கங்கள் கொடுக்கலாம். ஒரு கிளாசிக்கல் மியூசிக் ஒரு ஆர்ட் மியூசிக் ஒரு வரையறை அல்லது சிஸ்டமத்திற்குள், ஒரு சிஸ்டம்குள்ளே அது உட்பட்டு இருக்கணும். Because it must conform to a system. The system might be a written one, unwritten one, or what we call is it's a convention. Because in art there is no rule. You have only a convention. Conventions can be broken, rewritten. But anyway, you are accountable to the convention. Lalgudi was always accountable to the convention. Okay. இந்த வரையறை உரை வடிவமாக எழுதப்பட்டால் அதற்கு இலக்கணம் என்று கூறுவார்கள். தற்காலத்து இசை முறையில் வழங்கப்பெறும் ஆலாபனை, நிரவல் மற்றும் கல்பனாசுரத்திற்கு முறையாக இலக்கணம் எழுதப்பட்டிருப்பதாக தெரியவில்லை. இன்னி வரைக்கும் இந்த 1900லேருந்து இன்னி வரைக்கும் இருக்கிற டெக்ஸ்ட் புக்ஸில் எங்கேயும் ஒரு ஆலாபனைக்கு, நாம் இன்றைக்கி பாடுற ஆலாபனைக்கு, இன்றைக்கி பாடுற நிரவலுக்கு, இன்றைக்கி பாடுற கல்பனாசுரத்துக்கு யாராவது ஒரு டெக்ஸ்ட் புக், ஒரு லெசன்ஸ் கொடுத்துருக்காளான்னு என்ன தெரிஞ்ச வரைக்கும் இல்லை. அதனால் 1940ற்கு பிறகு நடந்த கச்சேரிகளின் ஒலிப்பதிவு கிடைக்க பெறுகின்றபடியால் அவற்றையே கேட்டு ஆராய்ந்து, ஏன்னா லட்சணமும் இல்லை நம்மக்கிட்ட, ஸோ அவளோட லட்சியத்தை எடுத்துப்போம். லட்சியம் நமக்கு அட்லீஸ்ட் ஒரு ரெக்கார்டிங்ஸில் கிடைக்கிறது. அதை கேட்டு ஆராய்ந்து இந்த மனோதர்ம முறைகளின் அமைப்பு ஆய்ந்து ஆராயப்பட வேண்டும். அது ஒரு விளக்கம். 2வது, அம்மரபு எந்த அளவு இன்றும் லட்சியத்தில் காப்பாற்றப்பட்டுள்ளது, ஆர் என்ன மாறுதல்கள் ஏற்பட்டுள்ளன என்று நிர்ணயிக்கவும் இந்த இளம் கலைஞர் அறிஞர்களால் முடியும். இதில் ஒரு ப்ராப்ளம் என்ன, we want musicians to do it, performing artists to do it. But no, not all performing artists can do it because it requires a thinking on the part of. So the ability to think about the art is something than an ability to perform the art. So fortunately all of them are brimming with analysis. But one thing, audio recordings can also be very misleading and misrepresenting. In the sense that இவாளெலாம் என்ன சொல்லுவா, அதெல்லாம் ஜிஎன்பிலாம் 1960க்கு அப்புறம் கேட்கக்கூடாது, செம்மங்குடிலாம் 1960க்கு அப்புறம் கேட்கக்கூடாது, அது முன்னாடி இருந்த செம்மங்குடி தான் செம்மங்குடி. இன்ஃபேக்ட் பினாகபாணி சொல்லியிருக்கார், 1940க்கு அப்புறம் அரியக்குடி இஸ் நாட் அரியக்குடி. தி அரியக்குடி, ரியல் அரியக்குடி வாஸ் pre-1940. ஸோ இதெல்லாம் ஒன்று. ஸோ 1940க்கு முன்னாடி அரியக்குடி ரெக்கார்டிங் ஐ டோன்ட் திங்க் இட்ஸ் அவைலபிள். ஹிந்துஸ்தானிக்காரெல்லாம் இன்றைக்கி இந்த லிசன் டு ஃபையாஸ் கான், ஏ ஃபையாஸ் கான் है SRL वीकली लिसनिंग सेशन वैसे when they play दरबारी कन्नड़ा बे जसराज, ये फ्रेस नहीं आना चाहिए दरबारी कन्नड़ा में, जसराज जी गाते हैं. இதெல்லாம் ஸோ இதெல்லாம் கொஞ்சம் ப்ராப்ளம்ஸ் நிறையா இருக்குது when you analyze. So you become very detached because on one hand for us Ariyakudi, Brindama, MS Subbulakshmi and Semmangudi are to many of us, as Sumitra said, they are portraits on the walls of the foyer of Music Academy on which you put garlands.
because we look at them as some great souls. But we have not really gone into their music and seen what the music is dispassionately. We are not criticizing them. We are not unnecessarily upgrading them or overrating them. We just want to see what was Alapane for them. Are we doing the same thing today? Because we don't have any written background reference for this. When the process of selecting panel started, the name that came to my mind was first that of G Ravikiran of Bangalore, a student of Arkay Srigattan and also T.M. Krishna. A decade ago, when the World Space Radio was in existence, in its Karnataka channel called the Shruti, G Ravikiran had presented numerous episodes on the music of various artists of the early part of 20th century based on audio recordings. I had greatly admired his description, which was pinpointed to the music in musical terms and not just rhetorics. With his consultation, the remaining members of the panel were inducted. The panel had long initial meeting in Chennai last month, and then they have been discussing, or early this month, and then they have been discussing through teleconferencing. But it has been really unfortunate that Mr. Ravikiran could not make it today, as his mother has suddenly been hospitalized. In the panelist பற்றி introduction ஆயிடுத்து. இன்றைய நிகழ்ச்சியில் 20ஆம் நூற்றாண்டு கலைஞர்களின் மனோதர்ம நிகழ்வுகள் விவாதிக்க அலசப்படும். அவர்கள் அரியக்குடி ராமானுஜயங்கார், செம்மங்குடி சீனிவாசையர், டி பிருந்தா, MS சுப்பலட்சுமி. ஏன் 4? ஒருத்தரை பேசுறதுக்கே 2 மணி நேரம் போராது அப்படின்னு ஒரு கொஸ்டின் கேட்கலாம். நான் இனிஷியலி சஜஸ்ட் பண்ணது 8 பேர். I had put GNB also, I had put Madhuradhwani also, and on this side I had put DK Pettamal and MLV. But they said it's too much on the plate. But you see, these are the issues now. With one person you can't generalize. வெறும் அரியக்குடி மாத்திரம் அனலைஸ் பண்ணிட்டு இதுதான் ஆலாபனை of 20th century, இதுதான் நிரவல். So you take 3. So the more the samples are, the better the generalization would be, the greater the exceptions are, the possibilities are much greater. So anyway, this is a starting point. So we are just making a beginning, and if this goes well and Mr. Ramakrishnan is happy about it, we may have more sessions. They have really worked very hard on it. And as I said, there might be many opinions about selection of panelists as well as the artists, etc., etc. But without further delay, I request Mrs. Jyotsna to commence her presentation. She'll talk about the alapana of all the 4 artists. So see, we wanted to keep one element common, not just give one artist, one panelist, another artist, another. All 4 of them must listen to all the 4 artists. So we kept the form different. So she's going to talk about alapana, she'll talk about Neraval, and he'll talk about Kalpanasar.